Good afternoon. I would like to warmly welcome you all and to thank you for being here with us today in this exceptional event with distinguished speakers attending both in person and online. As we also have a guest from Greece, please know that interpretation is provided in English and in Greek. And I will now switch to Greek for my introductory remarks on the purpose of this event and the key issues that will be addressed. Η ενδοοικογενειακή βία είναι θέμα που μας αγγίζει βαθιά και μας εξοργίζει. Όσες και όσοι βρισκόμαστε σε αυτό το πάνελ έχουμε αγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια για την εξάλειψη της έμφυλης βίας που σε όλες τις μορφές αποτελεί ακραία μορφή διάκρισης και κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόοδος όμως που έχει σημειωθεί στον αγώνα ενάντια στη βία και κατά των γυναικών είναι δυσανάλογα μικρή και η έμφυλη βία παραμένει μια παγκόσμια πληγή με εκρηκτικές σήμερα διαστάσεις που συχνά αποσιωπάται και το πραγματικό της μέγεθος δεν αποτυπώνεται. Μία στις 3 γυναίκες έχει βιώσει τον εφιάλτη της έμφυλης βίας πολλές φορές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς την αναγκαία προστασία, δικαίωση και στήριξη. Τα περιστατικά κακοποίησης πληθαίνουν και η θλιβερή λίστα των γυναικοκτονιών διαρκώς μεγαλώνει, θρηνούμε θύματα από εγκλήματα που θα μπορούσαν να είχαν έγκαιρα αποτραπεί και αυτό συνιστά αποτυχία όλων μας. Η οργή δεν αρκεί. Απαιτούνται πλέον ισχυρά, ολοκληρωμένα, θεσμικά πλαίσια και επαρκείς μηχανισμοί για να εκλείψουν σημερινά νομοθετικά κενά και στρεβλώσεις που δεν αποτρέπουν πλήρως τους κακοποιητές και συντηρούν τη βία η οποία αναπαράγεται και γιγαντώνεται. Η σημερινή εκδήλωση λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα όχι μόνο χάρη στις εξαιρετικές ομιλήτριες και ομιλητές που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μου και θα βοηθήσουν να αναδείξουμε κρίσιμες διαστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν επαρκώς αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί, αλλά κυρίως διότι πραγματοποιείται σε μία περίοδο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει τη θέση του για την πρόταση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την έμφυλη βία που υπέβαλε η Κομισιόν το Μάρτιο του 2022 και η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί στην τελική της μορφή μέσα στη φετινή χρονιά. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε τις εξελίξεις καταθέτοντας μέσα στις επόμενες ημέρες τροπολογίες σε μια σειρά επιμέρους ζητήματα που πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία των θυμάτων και στην πρόληψη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Αντρέα Τρέζο, πρώην στέλεχος στο UNAMID με εμπειρία στα θέματα της ισότητας και με ενεργή μέχρι σήμερα δράση στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών, η οποία μας παρήχε σημαντική βοήθεια και στήριξη στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Στόχος λοιπόν σήμερα είναι να αναδείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις του αντίκτυπου της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και να προτείνουμε λύσεις που θα βελτιώνουν την οδηγία της Επιτροπής. Στη συζήτηση αυτή δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει ξεκάθαρη θέση με σειρά ψηφισμάτων που έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες συστάσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα διαμορφωθεί και θα υιοθετηθεί στην τελική της μορφή να εξαλείψει σημερινές νομοθετικές στρεβλώσεις αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση και πρόληψη όλων των μορφών της έμφυλης βίας. Είχα λοιπόν την τιμή να είμαι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταρτήσω την έκθεση που εγκρίθηκε αυτούσια με συντριπτική πλειοψηφία πριν από 1,5 χρόνο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά. Υιοθετήσαμε λοιπόν μία προοδευτική έκθεση που έχει στον πυρήνα της ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων αλλά και για την επίλυση των ζητημάτων γονικής επιμέλειας με πρωταρχικό μέλημα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Για πρώτη φορά θέσαμε στο επίκεντρο, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά που πρέπει να αναγνωρίζονται και τα ίδια ως θύματα αυτών των μορφών βίας και στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα
ότι η συνεπιμέλεια είναι επιθυμητή, καθώς είναι και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των γονιών να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του παιδιού. Όμως δεν μπορεί η συνεπιμέλεια να καθίσταται υποχρεωτική και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας. Τονίσαμε ότι η αποτυχία της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοσυντροφικής βίας κατά τον καθορισμό της επιμέλειας των παιδιών και των δικαιωμάτων επίσκεψης συνιστά παραβίαση του δικαιώματος των γυναικών και των παιδιών στη ζωή και σε μία ζωή χωρίς βία και είναι ασυμβίβαστη με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Δυστυχώς σήμερα σε αρκετά κράτη-μέλη ο αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής βίας στις γυναίκες και τα παιδιά υποτιμάται όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την επιμέλεια ενός παιδιού και παρόλο που η παιδική κακοποίηση αποτελεί σαφές κριτήριο για τον καθορισμό της επιμέλειας σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του άλλου γονέα και όχι του παιδιού, πολλές φορές αγνοείται. Σε ορισμένα κράτη-μέλη η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών συχνά παραμελείται και ο βασικός κανόνας της συνεπιμέλειας υπερισχύει με νόμους γονεοκεντρικούς αντί για παιδοκεντρικούς. Διαπιστώνεται έλλειψη προσωρινών μηχανισμών αναστολής της γονικής μέριμνας από το βίαιο σύντροφο κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών, οι οποίες όμως καθυστερούν συνήθως αρκετά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον κακοποιητικό γονέα να συνεχίζει ανενόχλητος την κακοποιητική του δραστηριότητα εναντίον της πρώην συντρόφου ή του παιδιού στη βάση και μόνο της αξίωσής του να μεριμνά ή να επικοινωνεί με το παιδί. Ως αποτέλεσμα, τα θύματα παραμένουν εκτεθειμένα σε επαναλαμβανόμενη βία, είναι απροστάτευτα ουσιαστικά απέναντι στη βία και σε ακραίες περιπτώσεις καταγράφονται εγκλήματα γυναικοκτονιών και παιδοκτονιών. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι σε αρκετά κράτη-μέλη υπάρχει μεροληψία κατά τον καθορισμό και την ερμηνεία της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το οποίο δυστυχώς ορίζεται συχνά ως η διατήρηση της επαφής με τους δύο γονείς ή τους συγγενείς τους, με κάθε κόστος και ανεξάρτητα από τη βία που έχουν βιώσει τα παιδιά. Η ισότητα δεν μπορεί να μετριέται με το φύλο και το δικαίωμα σε μία ζωή χωρίς βία είναι υπόθεση όλων μας. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μηδενική ανοχή στη βία και για ισχυρούς μηχανισμούς αποτροπής φαινομένων έμφυλης βίας και για την αλλαγή νοοτροπίας, χτυπώντας την έμφυλη βία στη ρίζα της. Τα φαινόμενα σεξισμού και βίας, έως την πιο ακραία μορφή τους, δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία μας και πρέπει επιτέλους να εκλείψουν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα σε κάθε γυναίκα και στο δικαίωμά της να ζήσει μια ζωή απαλλαγμένη από τη βία, από το φόβο, ακόμα και από το στίγμα που την ακολουθεί. Είναι τέλος χρέος μας να δημιουργήσουμε το αυτονόητο πλαίσιο που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει για την προστασία του παιδιού και για το δικαίωμα κάθε παιδιού στην υγιή ανάπτυξή του και σε μια ζωή χωρίς βία. Τώρα, προτού ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις των διακεκριμένων μας ομιλητών, θα ήθελα να παρακαλέσω να τηρήσουμε τους προβλεπόμενους χρόνους για την ομαλή ροή της σημερινής εκδήλωσης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Επιτροπής FEMM, κύριο Ρόμπερτ Biedroń, τον οποίο και ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου να συμμετάσχει στην εκδήλωση αυτή. Ο κύριος Ρόμπερτ Biedroń θα μας μιλήσει για το ρόλο που έχει διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή για τα Δικαιώματα Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων FEMM στην καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ο πρόεδρος όταν κάνει την ομιλία του κάποια στιγμή θα φύγει γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Thank you very much, Elena, and thank you very much, colleagues, for having me here today. And I'm honored I'll be speaking about this important topic together with other men, like our Vice President of this House, my friend President Papadimoulis, who is with us. Welcome, Nitros. Thank you, other colleagues, for being with us. Because you might be surprised that a man is chairing the committee dealing with women's rights and gender equality. Do you have an interpretation? You understand?
Or I'm not speaking English well. Where is the difficulty? Okay, so it might be strange for some of you to see a man chairing this important committee of European Parliament dealing with women's rights and gender equality, but we in this House, we believe that, paraphrasing Madeleine Albright's words, that there is a special place in hell for men not being in solidarity with women. And it's our obligation, it's our common fight that we should be in solidarity and fight together. So that's why I'm proud today to represent the Women's Rights and Gender Equality Committee and talk about this important topic where I think men should also have a word in that. So, Elena, once again, thank you very much, and I feel honored that I'm accompanied by such wonderful experts and people engaged in this matter. And let me start also by saying that we all know that Europe and no any country or institution is free of violence, also gender-based violence. Is a common issue, and we are all obliged to fight against violence, also the gender-based violence. And speaking about that, I regret that within European Union, and I don't know whether you are aware because I see we have quite a lot of guests, gender-based violence is not being regarded as Eurocrime. So you can imagine that in the catalogue of laws protecting against violence, the gender-based violence is not protected as such. And it's a big mistake because, as Elena said, 35% of women experience physical or sexual violence in their own home. 35%. 95% of women of trafficking victims are women. 95%. 64% of women who are killed die at the hands of an intimate partner or family partner. 64% of women who die, they die because of their partner or the husband. So this is the reality in Europe. And with this reality, we have no legal protection as such, especially targeted on gender-based violence. And of course, many of our countries, including Greece, as far as I know, has ratified Istanbul Convention. And the Istanbul Convention is a great tool of Council of Europe, protecting women and girls against discrimination. But European Union as such has not ratified Istanbul Convention. We as an institution, we have not ratified this important tool to combat gender-based violence. And that's why it's so important that we will work on this great proposal of European Commission, and I'm very happy to see that the representative of European Commissioner Helena Dalli is here. Thank you very much for being with us today. That this proposal on directive on combating gender-based violence and domestic violence has been proposed for the Women's Day last year. Thank you very much for doing that. It was very much expected and very much waited. And of course, we as FEMM Committee, we welcome warmly the proposal, the Commission's proposal, and we will be working jointly with another committee, for those who are not from European Parliament, LIBE Committee, which deals with civil liberties and human rights, and we will be working together, of course, on that. We will, of course, try to strengthen the already good proposals which are in this proposal. We don't think it's a final proposal, of course. We think we should work on that. And we have two excellent co-rapporteurs, Francis Fitzgerald, an experienced Irish former Minister for Equality,
a champion like Mr. Papadimoulis and Helena and others in fighting for equality, and Evin Incir, who will be from another committee, together working with Francis Fitzgerald. They both excellent on that. So first of all, of course, the gender-based violence and domestic violence, it's just a manifestation of a structural problem, as we know. It's not a phenomenon which is only in the field of violence, and you can say, well, it doesn't come from this earth. Yeah, it was created because of how we treat women. I come from Poland. And you are, I think most of you are from Greece. I can tell you a lot, and we can share our own experience from our culture and tradition, how women are being treated in our countries. And these stereotypes, prejudices, they influence how we treat girls and women, of course. It doesn't come from another world. It's the hell we created for our mothers, for our sisters, for our daughters, for our grandmothers, for our friends, for our co-workers, female co-workers. This comes from this situation. So what we should put on first is the adequate training, education, sexual education, of course, adopted to appropriate age, but the education should be the fundament of every action, and it should include boys and men as well. In this house, me and the Vice President and many of my colleagues, we are having these constant discussions that on this understanding that this is not only women's issue, it's our own issue, and the solidarity of men is very important in this field. So education of boys and men, because we are usually perpetrators. 98% of domestic violence comes from men. So we should be also responsible for that. So what we also should discuss in the context of this proposal is also the issue of stigmatization and secondary victimization. That many women, they have this double victimization, that the prioritization of women's needs should be in the front of our action, that we should look in this directive through the lenses of these women who are victims, and we should address the issues through their lenses. And the stigmatization should be also one of these issue. Of course, what is also discussed is this marital. Now, whether in Greece is a big issue, but in many countries, the marital rape is a case. The forceful sexual acts against spouses and intimate partners amount to rape, and this should not be, of course, accepted. And understanding in this context, another context, that the rape, violence is not a private issue. That is our common issue, which influences everyone. It influences not only women, but it influences their children, their family, and has negative impact, not only physical, but also psychological. 69% of women of the victims of rape, of violence, have negative physical effects. What is also important in the discussion on this directive are the new technologies and the role of new technologies. What I'm talking is cyber violence.
The Istanbul Convention is not addressing this issue. It will be a first time when we will be discussing the cyber violence. And thank you for including it in the proposal. So broadening the scope of the definition of cyber violence, including that gender-based violence, cyber violence, should be the issue. 1 in 10 women, according to World Health Organization, have already experienced a form of cyber violence since the age of 15. And of course, the rights, the children rights. It was said by Elena, so I will not repeat what she said. We, as European Parliament, already in 2021, before this proposal, we adopted a resolution on the impact of intimate partner violence and custody rights on women and children. So we have our position on that, which was also repeated by Elena, so I will not go into the details, but it should be also addressed. And last but not least, the data, the way of collecting data by member states, they differ in many member states. It should be also adequately measured to show the scope of gender-based violence and domestic violence. So I wish you a fruitful discussion. We are at the very beginning in European Parliament of the discussion of this proposal of the directive. But what is important is that we hear different partners, that it will be a discussion which will include as many sides as possible, that not only MEPs or European Commission on this official will discuss, but we will hear different voices. So I look forward for this discussion. And once again, Helena, thank you very much for organizing this important event. And I'm afraid I will be forced to leave soon, but I will stay as long as it's possible to hear on your comments. Thank you very much once again. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Επιτροπής FEMM για την εισήγησή του. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκεται σήμερα μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, τις αιτίες και τις συνέπειές της, κυρία Reem Alsalem. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου. Το έργο σας στα Ηνωμένα Έθνη για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελούν οδηγό για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε από διαφορετικές θέσεις ευθύνης για τον ίδιο σκοπό. Κυρία Αλσαλέμ, έχετε τον λόγο. Good afternoon, and thank you very much, Elena, for the invitation to speak to you today and to share the stage really with such a distinguished panel of speakers on this important topic. And in fact, I'd like to also commend you and commend the European Parliament more generally for convening a hearing on this important issue, a topic that is actually often under-discussed and which in the best case scenario would actually hardly make it into national or regional discussions, yet alone legislation. And Mr. Biedroń very ably set the scene when it comes to the seriousness of gender-based violence and violence against women in general, and also outlined the efforts undertaken by the European Commission and different European bodies in order to combat that. And this new directive is definitely an important effort that is also exemplary on how to deal with emerging issues of violence against women, but also how to make sure that we are addressing the gaps. And I was very pleased to see, Mr. Biedroń, that nobody flinched when you said you were you were in the function that you were, because indeed, where will we get to if we don't all join forces and if we don't deal together with the issue of violence? And we need, obviously, our male allies in this as much as possible. Now, in October 2022, together with other colleagues of mine, other independent UN experts appointed by the Human Rights Council, I had written to the European Parliament recommending that the directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against women
and domestic violence explicitly acknowledges the centrality of effective measures to prevent domestic violence against children. This acknowledgement, I should add, is already included in the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, otherwise known as the Istanbul Convention, which is the only international instrument that specifically addresses violence against women. So in this letter that we sent in October last year, we argued that such preventive measures should ensure that in determining custody and visitation rights of children, the history of violence in the family against any of the family members should be taken into consideration, and more broadly also the safety and the security of the child. And in fact, such an approach would constitute an effective translation of the best interest of the child principle, which, as you know, lies at the heart of state obligations under the UN Convention on the Rights of the Child, the CRC, and other human rights instruments such as the European Convention on Human Rights. In fact, so important is the best interest of the child principle that even where the CRC recognizes that both parents have common responsibilities for the upbringing of the child, this responsibility should always be in the best interest of the child, meaning that where it doesn't serve the best interests, we cannot recognize the responsibility of both parents. Now, of course, I know that this is easier said than done. And already, even without bringing any children into the mix, we know from available data that most victims of intimate partner violence are women, and that these women generally tend not to report incidents of domestic violence. And where women victims finally find the courage to report, they run into other set of challenges that render them unassisted and unprotected, often with catastrophic consequences in which they end up further harmed or killed. So why, you may ask, do women continue to be sent back to their abusers and continue to die at their hands? Actually, in many instances, it's down to gender bias towards women, which, when combined with other reasons pertaining to aspects of their own identity, such as their race, could be their disability status, could be their beliefs, could be their legal status in a country, then that experience of violence becomes worse. And discriminatory laws in some countries, many of which are motivated by cultural, religious, and social factors, feed the oxygen that gender bias and stereotypes need in order to persist. It should be clear that these laws are a violation of Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, otherwise known as the CEDAW Convention, that calls for the elimination of discrimination in all matters relating to marriage and family relations, including the rights and responsibilities as parents and with regard to guardianship. Now, what may sound as a simple cliché is one of the most important factors that explains the way in which we fail women. Because these gender biases color how judges, police officers, social workers, psychologists, and others tend to hear, understand, perceive, and react to women that come into contact with them, that need their help, including, in particular, victims of violence. And so when that happens, it often results in a massive miscarriage of justice. As the committee monitoring the implementation of the CEDAW Convention, otherwise known as CEDAW Committee, stated in General Recommendation number 33 on women's access to justice, gender prejudices in the judicial system impede access to justice and contribute to a culture of impunity. So therefore, it's no coincidence that this CEDAW Committee has dedicated a recommendation to states that are parties to the Convention on eradicating gender stereotypes that are based on the idea that either of the sexes is inferior or superior to the other. And as Mr. Biedroń noted, education, therefore, becomes particularly important in order to eradicate these gender stereotypes from an early age. Now, as a result of these gender biases, mothers find it harder to convince family courts of allegations of violence by their partners against them or their children.
And so many mothers then are villainized or accused of deliberately trying to alienate their children from their fathers. This is known as a concept of parental alienation. So they're accused of abusing this parental alienation concept, an offense that may be criminalized in law or in practice in different jurisdictions. So what happens as a result is that women, or mothers, lose custody or visitation rights altogether, usually as a form of punishment for having brought up these allegations of abuse to begin with. So in many jurisdictions, it is therefore not a surprise that lawyers in custody cases or divorce cases advise their clients' mothers that they should not bring up these allegations because they may lose their children, even if they're true, mostly when they're true. And so these dynamics often allow parents to be intimidated, coerced, or forced by their abusive ex-partners, and then pressured by the courts to withdraw their allegations of abuse and to agree to a specific custody arrangement. Some have had to flee very far from their homes and their countries, which is never a guarantee for their safety. In all of these scenarios, the children are often doubly victimized. Not only have they been witnessing regular violence inflicted on their mothers or on themselves, but they are then re-victimized when courts fail to speak to them in a manner that is suited to them, and when they fail in taking their views into consideration. And often, children are not believed and therefore forced into a situation of contact with the abusive parent. I'm sure we all agree that this is not what a child-sensitive process that places the best interest of the child looks like. My mandate and other regional and international human rights mechanisms have found the lack of attention to partner and child violence in custody arrangements to be a feature in a number of jurisdictions in the European Union, but also worldwide. In fact, I was amazed at how widespread this problem is and how many countries and regions are affected by it. So that is why actually I have decided to dedicate a full report to this at my upcoming session to the Human Rights Council, so in June this year. And the report will try to also outline a number of recommendations. I realize there is no easy fix for this problem, but above all, finding a solution starts with acknowledging that we have a problem and really also identifying the scale of it. So comprehensive and deliberate action is needed that cannot be left to chance. We must be guided by the highest international human rights standards that guide our work and that EU countries also are bound by. So at times it will also require reviewing the implementation of other relevant international human rights legislations that countries are bound by, and ensuring they are applied in a manner that considers the primacy of the safety of parents, family members, and children. So if I can mention just one example, the 1980 Hague Convention on the civil aspects of international child abduction is often activated to return parents that left the country of residence with the children and without knowledge of the other parent. It's interesting, though, to see that a 2015 study of the Statute of the Hague Conference on Private International Law estimated that over 73% of the parents charged in the Hague custody hearings, essentially international kidnapping, are women, and that the overwhelming majority of grave risk cases involve mothers leaving family violence as the taking parent. While courts may use exceptions to return a child if an assessment has been made that the child is at grave risk, these exceptions appear not to be sufficiently activated, considered, or used. And as was also mentioned in terms of recommendations, there is a need to develop mandatory specialized trainings for all those coming into contact with women and children victims of violence. We also need to collect comparable data on the nature and prevalence of intimate partner and other forms of domestic violence, disaggregated by sex and gender, looking at the link of this data to custody cases and strengthening the linkage of that data to the management of custody issues. In addition, the process for accrediting experts such as counselors and psychologists brought on board to assist in drawing up custody and visitation rights must be revamped and must be improved.
And finally, I would say, real and effective mechanisms with dealing with complaints about misconduct and conflict of interests need to be put in place when it comes to custody cases and need to be adopted to encourage reporting and enhance safeguarding. I will close by saying that this is an issue that is really on the radar, not just for me as the Special Rapporteur, but really for all international and human rights mechanisms that I know of, from CEDAW, from GREVIO, even MESECVI, which monitors the implementation of the Belém de Paro Convention, because we really see the link of this to violence against women and being an extension often of coercive control and of domestic violence and intra-partner violence. Thank you very much. Ευχαριστούμε θερμά την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την εξαιρετική της τοποθέτηση. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί μέρος του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η πρόταση της Επιτροπής διαφέρει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πλέον ολοκληρωμένο διεθνές πλαίσιο στον τομέα αυτό, καθώς καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τομέων αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των αδικημάτων της βίας στο διαδίκτυο και δεν καλύπτονται ειδικά από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Για πρώτη φορά προτείνονται κανόνες ενωσιακού επίπεδου για την καταπολέμηση της βίας και κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Καλωσορίζουμε λοιπόν την οδηγία ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και να είσαστε βέβαιοι ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προτείνουμε τροποποιήσεις που θα τη βελτιώνουν και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την κυρία Λέσια Radelicki, ελπίζω να είπα καλά το όνομα, που εκ μέρους της Επιτρόπου Dalli αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου. Η κυρία Radelicki είναι υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων του Γραφείου της Επιτρόπου της κυρίας Ελένα Dalli, με μακρά εμπειρία σε αυτό το πεδίο και θα μας παρουσιάσει την πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair, for the invitation, but also for your engagement on combating gender-based violence. And I will join the praise that others have already given you, but also your political group and the Parliament as a whole in engaging on this issue and in supporting us in this work, because I think that without the European Parliament, we might not get as far as we would like to. So thank you very much. Indeed, I mean, we've heard the numbers that have been put forward on the seriousness of the issue, so I will not repeat them, but also the importance politically that this issue has. The President of the European Commission, when she started her mandate, that's one of the things that she said, I will do everything I can to combat violence against women and domestic violence. And so with those two elements in mind, and sadly enough, when we started the mandate with Commissioner Dalli, we very quickly faced the pandemic and saw that actually violence against women and domestic violence was going up. So it was very clear to us that we couldn't longer wait and we had to act. Now, this said, well, there was the Istanbul Convention indeed, but also if we look at member states, all member states have dealt with combating violence against women and domestic violence in one way or another. And also at European level, there are 14 pieces of legislation that refer to combating violence against women and domestic violence or promoting gender equality in one way or another. So what we wanted to do is to make sure that everything is actually in one document and that we actually live up to international standards like the Istanbul Convention, that we could act with our own proposal.
and at the same time to make a difference for women and those that are victims of domestic violence on the ground. So that's why we came forward last year with this proposal. Now, let me walk you through this proposal. What is the novelty with this proposal and how did we want to make a difference? First of all, we wanted to make sure that we were going to criminalize certain aspects of violence against women and domestic violence. That's why in the first chapter, and we've based ourselves on the legal basis, Article 83(1), meaning anything that is sexual exploitation of women and children, and the other aspect that is computer crime, to write our proposal. So what we did in the first chapter is to identify a series of violence against women. The first one is rape. Now, rape is criminalized in all member states in the EU, so there is not the novelty. The novelty is that we actually introduce the element of consent. So by introducing this element of consent, we are bringing a novelty, legally speaking, at European level. And I'm stressing this article because, and I'll come back later at where we stand with this directive, but this is an important article that we need to make sure that we will get that article until the end. The second element that we've criminalized is female genital mutilation. And then we added a whole series, and this was also mentioned before, crimes that are related to online violence. And indeed, that's where we go broader than what the Istanbul Convention is putting forward now. So I'm thinking about online harassment, hate speech online, illegal sharing of images without consent, and so forth. The rest of the directive is actually based on the Istanbul Convention because for us, the Istanbul Convention still remains the gold standard. And while this is its own convention, we are pushing for it to be ratified at EU level. We also used it in our own directive. And so the other chapters in the directive follow the same logic as the Istanbul Convention. So the third chapter that is on protection of victims and access to justice, what we tried to do with that chapter was that we know that women, there is still an underrepresentation of reporting of women that are victims of violence against women or domestic violence. So we wanted to put forward systems that allows to make this step lower and to make it for victims easier. By, for example, having a one-stop shop where women can go and report it, be protected, and so forth. But also to give, for example, equality bodies the possibility to speak on behalf of victims, to have officers and authorities that are better trained in order to identify the types of the types of violence that has happened in order to direct the victims to the right support afterwards. So that's in terms of just a few examples of what we did in access to justice. Then the fourth chapter is about the support for victims. Why is this an important chapter? Is because although at EU level we have already a general directive, that is the Victims' Rights Directive, what is clear is that for victims that are victims of violence against women and domestic violence, you need specific support, specialized support. We're thinking of victims of sexual violence, we're thinking of victims of FGM, of sexual harassment at work. What we also put in that chapter is, for example, the helplines with a harmonized EU number, so that a woman, no matter where she is in the EU, she can always call the same number. Now, I know there are countries that have already good examples, and they have already a good helpline that exists, and so this would work together.
better. So we're not reinventing there where it's working, a new number. We just want to make sure that those member states that don't have a number that is working 24/7, that is free of charge, and that directs the women to the right help, that they actually put forward the necessary mechanisms in place. And this is, technically speaking, already put in motion at EU level. We also want specific support for victims that are at greater risk of violence. I'm thinking of, for example, women with disabilities, women, migrant women, women of minority backgrounds, or even women that are fleeing zones of conflict, like we have seen with women fleeing Ukraine and coming to the EU. There, I would also like to highlight the fact that we have specifically put forward 3 chapters related to the support and the protection for children. And it has been already said here, the importance of making sure that children's best interest is is being put forward, and so that also when custody is given to them, that their best interest is taken into consideration. And if you look under Article 33, that is specifically on the support of children, it's talking about adequate support, it's talking about age-appropriate medical care, emotional, psychological, and educational support. But it also talks about, for example, interim accommodation, how this should be taking children's rights into consideration. And then Article 34, that is specifically about the safety of children. There we talk about the fact, and I will read it out, that member states shall establish and maintain safe places which allow a safe contact between a child and the holder of a parental responsibilities who is an offender or suspect of violence against women or domestic violence. And further on, it says by also keeping the best interest of the child. What we also did in those chapters is by saying that children that are witness of violence are also considered as victims of violence, which I also think is an important part. So that's in terms of victim support and specifically on children's rights. Then what is also very important is the prevention part. And in terms of prevention, it's important to train and inform those that work closely with victims. And that goes from the medical care to the psychological support to authorities, to police forces. But also we added an element of media, because the media can sometimes also play an important role in the images and the messages that they project. And then the final chapter is about another point about prevention that I would like to mention, and because the chair of the FEMM committee said the importance of working with men, there we also felt that it's important to have programs in place that work with men, but also with the perpetrators, so that it doesn't always only fall on the shoulders of women, but that we actually tackle it at the basis of the problem, those that are causing the violence. And then the last chapter, we've heard it here as well, the importance of collecting data so that we know what the situation is, so that we can analyze it, and that we can put forward policies that are adequate and to the point, as well as coordinated between different services, but also between different member states. So that's where we are. That's what we did with this proposal, and that's what we hope will make a difference for women on the ground. Indeed, that was put forward last year in March. The Parliament has started its work, and we're looking forward to its report later this year. The Council is doing the same at the moment. They're also working on their position, and hopefully, once both institutions have finalized the positions, we will be able to start negotiations. But we will continue looking forward to the support from the Parliament. You are a great partner to us, so thank you very much, and good luck with your reports.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ραντελίκη για την παρέμβασή της. Ένα από τα βασικά ζητούμενα παραμένει η ανάγκη να κυρωθεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το πρώτο δεσμευτικό νομικό κείμενο του είδους του για την αντιμετώπιση και πρόληψη της έμφυλης βίας, την προστασία των θυμάτων αλλά και την τιμωρία των δραστών. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2021 γνωμοδότησε ότι ακόμα και χωρίς την επικύρωσή της από όλα τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και οφείλει να το κάνει άμεσα. Δεν μπορούν επομένως τα κράτη-μέλη που δεν συνενούν ή καθυστερούν να κρατούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όμηρο στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Biedroń Brankovic, μέλος του GREVIO, του θεσμού της ομάδας ειδικών στη δράση ενάντια της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, για να μας αναλύσει πώς εφαρμόζεται η Σύμβαση από τα κράτη-μέλη που την έχουν κυρώσει και ιδιαίτερα το άρθρο 31 που αφορά τα δικαιώματα κυδαιμονίας, επικοινωνίας με τα παιδιά και τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών. Κυρία Μπράνκοβιτς, έχετε το λόγο. Thank you very much for the invitation, Elena Kountoura, and also for all your efforts. I'm a member of GREVIO for 8 years, and I would like to underline that GREVIO published 27 baseline evaluation reports so far, so we have extensive findings on the issue of custody and visitation. But please also note that GREVIO does not have and will not have an official position on EU directive, because this goes beyond our mandate. We cannot take an official position on any national or international policy development. I will present a brief overview of the implementation of Article 31 of the Istanbul Convention in 17 EU countries, which are state parties to the Convention. We still need to conduct our baseline evaluation on 4 EU countries, including Greece, so please note that Greece is not included in the overview I'm going to present today. I will rely on midterm horizontal review of GREVIO baseline evaluation reports. You are probably familiar with this publication, but I will also cover our latest reports which are not included in this publication. The first interesting finding I would like to share with you, you probably know that GREVIO in its recommendations uses 4 levels of urgency. When the recommendation starts with the verb urge, it means that this recommendation is regarded as priority number 1. In our reports on 17 EU countries analyzed so far, all our recommendations on custody and visitation start with urge, with the exception of Austria. I believe this very fact is revealing. My point number 1, it is interesting that GREVIO found in its baseline evaluation that some EU member states do not have in their respective legislation the explicit reference to domestic violence or other forms of violence against women as the legal criterion to be taken into account when deciding on custody and visitation. For example, Italy, Belgium, Cyprus. In Cyprus, granting of shared custody is the norm, including when the child witnessed violence, and there are no examples from court practice that episodes of domestic violence have led to limiting of custody or visitation rights of the abusive parent. Further, some EU members do have a legal basis to prevent granting of parental responsibility, including custody and visitation rights to abusive parents, but I highlight here, GREVIO concluded that these relevant provisions are very rarely applied in practice in these countries. For example, in Austria, Finland, France, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Romania, Estonia. Just an example, in Spain, provisions in the Criminal Procedure Code regulate the modalities for the suspension or limitation of parental authority as a pre-trial protective measure. Further, the famous Spanish law on gender-based violence offers judges in proceedings under this law, and I quote,
to suspend parental authority, guardianship, or custody of alleged perpetrators of intimate partner violence, and also allows, I quote, to suspend or regulate visiting rights of alleged perpetrators. Criminal judges in Spain, however, are particularly reluctant to suspend or limit parental rights, both in pretrial rulings and in final sentences. GREVIO therefore wrote in its report on Spain that it notes with satisfaction the applicable provisions in the Spanish law, but regrets its limited use in practice. Another example, in report on Romania, GREVIO noted that shared custody is the general rule and exclusive custody is extremely difficult to obtain, even if psychological expertise proves the negative effects of witnessing domestic violence on the children in question, and unsupervised visits with the abusive parents are granted. In several EU member states, there is no express obligation to ensure that incidents of violence covered by the Convention are taken into account in determining custody and visitation rights, but there are some provisions in respective laws that offer the possibility of limiting such rights. For example, in Poland, Germany, Slovenia. However, again, GREVIO concluded that these provisions are very rarely applied in practice. My second point, relevant professionals are often not aware of harmful consequences of witnessing domestic violence on children, and they are not sufficiently trained on domestic violence. These factors contribute to bias in custody and visitation decisions. Witnessing violence against the mother may have damaging impact on children, including long-term consequences such as depression in adulthood. This is confirmed in research, which GREVIO often quotes. But the lack of awareness among judges and other professionals is linked to another relevant issue, which is how the courts and relevant professionals interpret the best interest of the child. GREVIO noted that many state parties to the Convention tend to give priority to the presumed best interest of the child, which is deemed to be to maintain contacts with both parents at all costs, regardless of the violence children have witnessed. To clarify, GREVIO, of course, acknowledges the right of the child to maintain ties with both parents, as specified in the Convention on the Rights of the Child, but highlights the need that all relevant professionals, especially judges, take into account and recognize that witnessing violence against a close person jeopardizes the best interest of the child. I will provide more examples how this best interest of the child is interpreted in court practice. For example, in Austria, France, Italy, Portugal, and Spain, GREVIO noted that the joint exercise of parental authority was generally maintained even in case of a final criminal conviction for violence committed against the other parent or where a protection order was issued. As an example, in France, legal provisions allow for withdrawal of parental authority as a child protection measure when one parent is convicted of violence committed against the other parent, or independently of any criminal conviction, by a civil judge when the child witnessed psychological or physical violence by one parent against another. However, in practice, the withdrawal of perpetrator's parental authority remains exceptional in France, even in the case of the final criminal conviction, despite the persistent danger to the mother and the child. In Italy, GREVIO noted that children who witness domestic violence are not protected, even in cases where the violence has led to sentencing or other measures, including protection orders against the perpetrator. Moreover, civil courts in Italy and court-appointed experts not only fail to detect instances of violence, but tend to ignore them. In Slovenia, GREVIO noted some cases that children who were victims of domestic violence were obliged to have contact with their abusive parents against their will. Although applicable legal provisions provide an obligation of judges to take into account the opinion expressed by children in proceedings concerning their interests.
Therefore, in many reports, for example, on Portugal, Sweden, Austria, Romania, and Slovenia, GREVIO highlighted a lack of understanding among judges and other professionals of the harm experienced by children due to witnessing domestic violence. So, GREVIO repeatedly recommended appropriate training for judges and relevant professionals, and also the need to introduce guidelines for judges and other professionals, and also the need to improve expertise of court-appointed experts. In Malta, just an example, GREVIO noted the lack of expertise on violence against women among court-appointed experts. GREVIO also referred to cases where children were killed in the context of unsupervised or even supervised visitation by the father who previously abused their mother. For example, in reports on Italy and Spain. In the report on Spain, GREVIO mentioned the case of Ángela González Careño, this case was brought before the CEDAW committee under the optional protocol. Her daughter was killed by her father during the unsupervised visit in spite of the history of intimate partner violence against Ángela. My next point. In many reports, GREVIO warned against the use of the concept of parental alienation and similar concepts, including its use by court-appointed experts, and also noted that these concepts lack scientific foundation. For example, in reports on Germany, Poland, Spain, Italy, Romania, Belgium, France, Estonia, and Cyprus. We repeatedly and consistently, and this was done on my initiative, if I may add, quoted the statement of the European Association for Psychotherapy, which highlights that concepts such as parental alienation syndrome or parental alienation should not be used in psychotherapeutic practice. This statement serves as a guideline for European psychotherapists, since this association includes 128 organizations of psychotherapists from 41 countries. My next point, the use of mediation in the context of separation proceedings and bias towards victims of violence has been noted in some of our reports. We noted that victims of domestic violence wishing to separate may be required to undergo mediation as a first step, and this procedure can be decisive in determining custody and visitation rights. For example, in Denmark, separated parents who do not agree over custody must attend a joint meeting mediated by state administration with the aim to reach a mutually acceptable decision about child custody, residence, or visitation rights. These meetings are not formally called mediation, but GREVIO assessed that such meetings may be seen as equivalent of the mandatory mediation, which is banned under the Convention, since in practice any refusal to attend can have negative consequences for the party which refuses. Now just try to imagine how that woman must feel. GREVIO made clear that such practice in Denmark must end and recommended that the authorities should recognize the power imbalances in violent relationships and ensure that parents with a history of violence are granted separate meetings with the state administration. GREVIO also noted a worrying trend that bias against women who raise issues of domestic violence in proceedings related to custody and visitation, for example, in Denmark and Italy. In Italy, civil courts and court-appointed experts often require victims to meet their violent partner to reach a friendly agreement on custody and visitation. Victims are often declared as uncooperative or unsuitable as parents. In Sweden, GREVIO noted, based on interviews with social workers, that they do not question parental abilities of abusive fathers, but widely accept the notion that an abused mother is unfit to fully care of her children.
Next point, in some countries, GREVIO noted that family and criminal courts do not sufficiently coordinate and do not consult all relevant professionals or do not screen cases related to determination of custody and visitation for domestic violence. In Italy, Malta, Cyprus, just an example, GREVIO found that family courts do not coordinate with criminal courts when taking decisions on custody and visitation. In order to check, for example, if criminal proceedings against the father of the victim's children are pending or were brought in the past. In Cyprus, Portugal, Italy, Estonia, and Slovenia, GREVIO thus recommended that family courts should consult and coordinate with law enforcement, health and education institutions, and, I underlined, with specialist women's services, in order to take into account any episodes of violence that previously happened. Judges do not systematically screen cases related to custody and visitation for domestic violence, as noted in GREVIO reports on Portugal, Italy, France, the Netherlands, and Romania. Another problem, GREVIO also noted shortcomings related to supervised visitation in some countries. For example, lack of necessary resources or infrastructure to ensure safe supervised visitation was identified in Malta, for example, where GREVIO noted that the lack of adequate infrastructure meant that victims had to wait in the same waiting area as the perpetrator, therefore endangering the physical safety and psychological well-being of victims and their children, and perpetuating the cycle of power and control. GREVIO also noted serious shortcomings in training of professionals responsible for supervised visitation, for example, in Austria, Malta, Slovenia, Spain. Finally, I would like to refer to the joint statement on custody and visitation, which was issued several years ago by the Platform of International and Regional Independent Mechanisms on Violence Against Women and Women's Rights, including CEDAW Committee, UN Special Rapporteur on Violence Against Women, GREVIO, and sisterly monitoring mechanisms in Latin America and Africa. In this joint statement, it is clarified that abusive relationships between parents predominantly affect women and they have direct impact on the children's life, yet violence against women is rarely considered as a relevant factor by national authorities in child custody decisions. It is further stressed that a holistic and coordinated approach based on the existing international and regional standards must be applied at the national level in such cases, not only to uphold the principle of the best interest of the child, but also the principle of equality between women and men. This joint statement also warns against the use of the concepts such as parental alienation and similar. So it is concluded, and this is my final statement from this joint statement. Accusations of parental alienation by abusive fathers against mothers must be considered as a continuation of power and control by state agencies and actors, including those deciding on child custody. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπράνκοβιτς, για την ανάλυση αυτή και για τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε με όλες αυτές τις ελλείψεις, τις τρευλώσεις που υπάρχουν σε πολλές χώρες και αποτρέπουν την προστασία τελικά των θυμάτων για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και θέματα που αφορούν την επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια σε τέτοιου είδους προβληματικές σχέσεις. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συντρόφισσα και φίλη Ειρήνη Αγαθοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώτη αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελληνική Βουλή. Η κυρία Αγαθοπούλου έχει δώσει σκληρές μάχες στην Ελληνική Βουλή για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και ειδικά κατά την ψήφιση
του νόμου για το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα που ισχύει εδώ και 1 χρόνο, εισάγοντας την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ώστε να αναδειχθούν οι τραγικές συνέπειες από την εφαρμογή του νόμου αυτού και οι παραβιάσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Έχει επεξεργαστεί τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διαχείριση του θέματος στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ στενή και επικοδομητική συνεργασία και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Αγαθοπούλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα, κυρία Κουντουρά. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης της συντρόφισσα φίλη και ευρωβουλεύτρια Ελένα Κountouра, της οποίας η συμβολή στην κατάρτιση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά ήταν μεγάλη και βοήθησε πολύ και εμάς στην Ελλάδα να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά. Είναι επίσης μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στην εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Γυναικών και Κοριτσιών, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες τις εξέχουσες ομιλήτριες. Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω εδώ για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα μετά την ψήφιση των αλλαγών στο οικογενειακό δίκαιο πριν 1 χρόνο από την συντηρητική δεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα και πώς σχετίζονται με το θέμα που συζητάμε. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, το φθινόπωρο του 2021, το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τις πιέσεις ενός πολύ καλά δικτυωμένου λόμπι εύπορων και επώνυμων πατεράδων, προέβησε αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδοοικογενειακής βίας, μη λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την κυρωμένη από την Ελλάδα Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και επί της ουσίας παραβιάζοντάς την. Ο νόμος ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα και μάλιστα όχι από όλους τους βουλευτές του. Υπήρχαν ισχυρές αντιδράσεις και από μέλη του Κοινοβουλίου και του πρώτου κόμματος, αλλά και από την Διεθνή Αμνηστία, από την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου, άλλες διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις. Να σημειωθεί ακόμη ότι κατά τη διαβούλευση του νόμου πριν έρθει στη Βουλή, ο Έλληνας Υπουργός αρνήθηκε κάθε συνάντηση με τις γυναικείες οργανώσεις, αντίθετα με το λόμπι των πατεράδων, των ισχυρών πατεράδων, και έχει σημασία ο χαρακτηρισμός αυτός, που μέλη του υπήρχαν εντός της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. 1 χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου, όλοι οι ισχυρισμοί, οι τότε ισχυρισμοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ότι ο νόμος θα λειτουργούσε παιδευτικά και κατευναστικά για τις οικογενειακές διαφορές διαψεύστηκαν στο σύνολό τους. Ο νόμος αυτός όχι απλά δεν λειτουργήσε παιδευτικά και κατευναστικά, αλλά συνέβαλε στην όξυνση των οικογενειακών συγκρούσεων, στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και στη διόγκωση του αριθμού των δικαστικών υποθέσεων μεταξύ συζύγων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των δικαστικών διενέξεων στα ελληνικά δικαστήρια που αφορούν ενδοοικογενειακές διαφορές έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο χρόνος πλέον λήψης απόφασης προσωρινής διαταγής έχει επιμικρυνθεί από τις 2 ημέρες που ήταν στις 15 μέρες προσωρινής διαταγής, λόγω της τεράστιας αύξησης οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται σε ασφαλιστικά μέτρα. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και οι διενέξεις ενώπιον ποινικών δικαστηρίων μεταξύ συζύγων με αλλεπάλληλες αντίθετες μηνύσεις μεταξύ των ζευγαριών. Επιπρόσθετα έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ενδοοικογενειακή βία και ο αριθμός των γυναικοκτονιών που σε πολλές περιπτώσεις σχετίζονται με την απαγόρευση μετακίνησης γυναικών
που αποτελεί μία από τις δυσμενέστερες νέες ρυθμίσεις του νόμου, ειδικά για τις γυναίκες που διαβιούν σε κακοποιητικό περιβάλλον. Γίναμε μάρτυρες τον Σεπτέμβρη του 2022 της γυναικοκτονίας της Άννας και του βρέφους της από τον σύντροφό της στο χωριό Λεκάνη της Καβάλας, η οποία γυναικοκτονία συνδέεται άμεσα με την απαγόρευση μετακίνησης του νόμου αυτού. Καθημερινά ενημερωνόμαστε για μητέρες και παιδιά που παρά την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορούν να προστατευτούν επειδή δεν εκδίδονται άμεσα περιοριστικοί όροι για απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή εστία. Ενώ οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν τον δράστη για κάθε αλλαγή στον τόπο κατοικίας ή στο σχολείο του παιδιού, προκειμένου να μην κατηγορηθούν για γονεϊκή αποξένωση. Στον νόμο δεν υπάρχει όρος γονεϊκή αποξένωση, αλλά διάρρηξη των σχέσεων, έτσι μετονομάστηκε, για να μην παραβιάζει οφθαλμοφανώς τις συστάσεις της GREVIO που ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Καθημερινά εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που κατά παράβαση των άρθρων 31, 26 και 45 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αρνούνται ή αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη την έκθεση παιδιών και γυναικών σε ενδοοικογενειακή βία και αδιαφορώντας για τον επιπρόσθετο κίνδυνο στον οποίο θα εκτεθούν εξαιτίας της εφαρμογής ακατάλληλων ρυθμίσεων γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας, παρέχουν στο δράστη απρόσκοπτη πρόσβαση στα θύματά του και έλεγχο της ζωής τους και μάλιστα χωρίς κανένα μέτρο για την προστασία και διασφάλιση του συμφέροντος του κάθε παιδιού, στο οποίο συμφέρον του παιδιού σίγουρα περιλαμβάνεται και η ασφάλεια της μητέρας του. Δυστυχώς η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει αποδείξει ότι τάσεται ξεκάθαρα με μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στις γυναίκες μητέρες που έχουν υποστεί έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και δεν υπολογίζει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών τους. Στο νόμο λοιπόν για την επιμέλεια τέκνων που ισχύει σήμερα ισχύουν τα παρακάτω. Η από κοινού και εξίσου ασκούμενη γονική επιμέλεια είναι ο κανόνας και εφαρμόζεται εξορισμού σε όλα τα παιδιά κατά τον χωρισμό των γονέων τους. Ακόμη και το συμφέρον του παιδιού θεωρείται να είναι αποκλειστικά η παρουσία δύο γονιών στη ζωή του, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ανεξαρτήτως αν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας. Ο όρος εναλλασσόμενη κατοικία, ενώ υπήρχε αρχικά στο προσχέδιο, εξαφανίστηκε από το κείμενο, αλλά επιβάλλεται έμεσα, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι ο χρόνος που πρέπει ένα παιδί να βρίσκεται σε φυσική επαφή με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμέρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός εάν αυτός ο γονέας ζητήσει μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Η ρήξη σχέσεων επίσης με τον άλλο γονέα και με τα μέλη της οικογένειάς του αντικατέστησε τον όρο γονική αποξένωση, ακριβώς για να μην κινεί αντιδράσεις. Η ενδοοικογενειακή βία αγνοείται εντελώς και τα θύματα, παιδιά και μη κακοποιητικοί γονείς, κυρίως μητέρες, εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι ήδη διέτρεχαν. Η πρώτη έκδοση του νομοσχεδίου, του προσχεδίου, δεν περιλάμβανε καμία απολύτως αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία. Και μόνο μετά από έντονες διαμαρτυρίες των μη κυβερνητικών και γυναικείων οργανώσεων, η ενδοοικογενειακή βία εντάχθηκε τελικά στο νόμο, αλλά με εντελώς απαράδεκτο τρόπο. Τα γονικά δικαιώματα και η επαφή με το παιδί μπορούν να περιοριστούν ή να διακοπούν μόνο μετά την καταδίκη του γονέα για εγκλήματα της οικογένειας, βία ή εγκλήματα της σεξουαλικής ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της σεξουαλικής ζωής. Στην πραγματικότητα των ελληνικών δικαστηρίων αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δράστες έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα θύματά τους, μητέρες και παιδιά, για περισσότερα από 2 με 5 χρόνια. Επιπλέον, δεν είναι σαφές εάν η καταδίκη ενός πατέρα για ενδοοικογενειακή βία κατά της μητέρας ή κατά ενός παιδιού προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε περιορισμούς της επαφής του με όλα τα παιδιά.
Άλλες προβληματικές πτυχές του ελληνικού νόμου, μέσω του οποίου η κοινή επιμέλεια κατέστη υποχρεωτική για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά στην Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες. Το παιδί προσεγγίζεται από τη σκοπιά μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας, ως παθητικός δέκτης για την άσκηση των γονικών δικαιωμάτων και όχι ως κάτοχος το ίδιο δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, ο νόμος αδιαφορεί για το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν αξιολογείται για κάθε παιδί ξεχωριστά, αλλά θεωρείται ότι είναι αποκλειστικά η παρουσία δύο γονέων στη ζωή του για όλα τα παιδιά. Και έτσι επιβάλλει την από κοινού και εξίσου ασκούμενη γονική επιμέλεια ως κανόνα για όλα τα παιδιά. Επίσης, ο νόμος δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη τη βούληση και την άποψη ή τη γνώμη του παιδιού παρά μόνο στην δικαστική διαδικασία. Επιπλέον, παρατηρούμε μια αυξανόμενη τάση των δραστών να κατηγορούν τις μητέρες επιζήσασες βίας για ψευδείς ισχυρισμούς ή ψευδείς καταγγελίες βίας εναντίον παιδιών, με στόχο να τα αποξενώσουν από τους πατεράδες. Και ακόμη χειρότερα, παρατηρούμε μια αυξανόμενη τάση δικαστικών αποφάσεων που αφαιρούν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα των παιδιών από την κακοποιημένη μητέρα με το επιχείρημα της γονικής αποξένωσης, γιατί δέχονται τις κατηγορίες αυτές. Όλα τα παραπάνω είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν σε μια χώρα που έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και που διατείνεται κατά τα άλλα ότι παλεύει για την εξάλειψη της έμφυλης βίας. Η ομιλία μου σήμερα εδώ είναι και η αγωνία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών και όλων των γυναικείων οργανώσεων. Και επειδή σήμερα στην Ελλάδα βρισκόμαστε μπροστά και σε μια άλλη πολύ σοβαρή εξέλιξη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συστήσει νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας που ισχύει στην Ελλάδα από το 2006, με σκοπό, σύμφωνα με βάσιμες διαρροές, γιατί ακόμη και εμείς που είμαστε μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, σκοπό λοιπόν την νομοθετική αναγνώριση του όρου της γονεϊκής αποξένωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ η οδηγία που θα καταρτιστεί το επόμενο διάστημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προταθεί και στα Εθνικά Κοινοβούλια προς υιοθέτηση για να εξαλείψει σημερινές νομοθετικές τρευλώσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση και πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας. Ως μέλη λοιπόν του Ελληνικού Κοινοβουλίου διεκδικούμε πρώτα απ' όλα την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, στελεχωμένα από έμπειρο προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και ενημερωμένους δικαστές. Την άμεση εφαρμογή του άρθρου 52 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την έκδοση περιοριστικών όρων αμέσως μετά την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας για απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή εστία και απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια των θυμάτων ή ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επίσης, διεκδικούμε την άμεση εφαρμογή των συστάσεων. Ξέρουμε ότι είναι μόνο συστάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν οι συστάσεις της GREVIO, που απαιτεί απαγόρευση της χρησιμοποίησης σε δικαστικό πλαίσιο ενιών και όρων που παραπέμπουν σε γονεϊκή αποξένωση του βίαιου γονέα, η οποία αποδίδεται στον μη βίαιο γονέα που καταγγέλει ενδοοικογενειακή βία και ζητάει προστασία. Εκπαίδευση δικαστών, δικαστριών, εισαγγελέων, πραγματογνωμόνων και κοινωνικών λειτουργών για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας χρησιμοποιούν το ενιολογικό κατασκεύασμα της γονεϊκής αποξένωσης, το οποίο έχει απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να αποδομήσουν τις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας ως ψευδείς και να κατηγορήσουν τη μητέρα ως μη συνεργάσιμη και ακατάλληλη γονέα, η οποία ευθύνεται για την κακή σχέση ή την άρνηση του παιδιού να επικοινωνήσει με έναν βίαιο πατέρα. Απαρέγκλητη εφαρμογή του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε όλες τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ή αναφορές
για ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη έγκλησης κατά του δράστη ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ποινική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων προστασίας των παιδιών, θυμάτων και μαρτύρων και της μητέρας τους. Γιατί το μέλλον που πρέπει να φτιάξουμε πρέπει να είναι μια ζωή χωρίς βία για όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ειρήνη, σε ευχαριστώ θερμά για τη στοχευμένη εισήγησή σου που ανέδειξε στις προβληματικές πτυχές του νόμου για το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο χρόνο, που βλέπουμε πραγματικά πώς παραβιάζει πλαγίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και πώς αδιαφορεί για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το συμφέρον, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε διεξοδικότερα ποια είναι η άποψη των γυναικείων οργανώσεων που εργάζονται στο πεδίο, προστατεύοντας και ενισχύοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, και θα ήθελα να προσκαλέσω την πρόεδρο του δικτύου WAVE, κυρία Marcella Pirrone, να μας δώσει την εικόνα από το πεδίο και να μας δώσει την οπτική και το ρόλο των εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις γυναίκες, Women's Specialized Services, WSS, στο πλαίσιο της επιμέλειας των παιδιών, αλλά και να αναδείξει τις προκλήσεις που θέτει η πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το WAVE είναι μία από τις μεγαλύτερες γυναικείες οργανώσεις και αριθμεί περισσότερα από 164 μέλη σε 46 χώρες. Thank you very much, Madame Miss Kountoura. I really thank you personally and in the name of WAVE, because we know your very great commitment and important commitment on the issues of violence against women and domestic violence. And this made this event possible today. I feel very honored to be able to participate and represent the vast world of women NGOs active in the field, all the members of the European network WAVE, and I thank all the speakers and those who participate. It's a great opportunity to listen and to learn from all of you and your expertise. The fertile encounter between politics, institutions, and the women's civil society is crucial in order to tackle such global serious problems, and today's event is a very good example for this. The contamination between our practices of feminist activism in the field of the human rights of women and their children, our passion and competence, our ability in our everyday work at the forefront to give voice to every single woman and child who asks for a life free from male violence and gender-based violence, our strong advocacy effort. This contamination with the responsibilities and competences of committed policymakers and national and international institutions has in the past and today brought visible result. Today's civil society, feminist society, is more and more competent and active in its advocacy in front of all national and international institutions and human rights mechanisms and courts, and in coalition and in cooperation with politicians. WAVE, the Women Against Violence Europe network, represents, as has been said, 164 members and with more than 1,600 women specialist services in 46 European countries, and strongly believes in civil society role and strongly strives for ever better responses to violence against women and girls and domestic violence. Regarding the directive, WAVE acknowledges the attempt to create a dedicated EU legal instrument to develop a coordinated approach to protect women and children from violence against women and domestic violence, trying to harmonize EU law with established international standards, and to move this area forward in the member states that have not yet ratified the Istanbul Convention, especially, but not only. WAVE supports every effort in this direction and strongly wishes a joint and equal effort for progression of the Istanbul Convention accession by the EU and ratification by more states and this proposal. They have to go together and they have to integrate together and somehow enrich every instrument and every answer we can give to this problem.
WAVE appreciates this commitment of the Commission and of the European Parliament. However, there are some shortcomings which we wish to point out. First of all, violence against women and girls is not defined in the draft as a human rights violation, having rather preferred a high criminalization approach. There would be a lot to say about this. It's not the seat here, but a high criminalization approach has proved in many states not to be the right approach, not to be really preventive. Second, the recognition of the role of women's organizations and women's specialist services in the text of the directive is, from our point of view, weak at best. WAVE is concerned about the absence of a proper definition clearly distinguishing generic from women's specialist support services to safeguard the specific mission, approach and quality standards of each service. Built on a decades-long feminist and gender-responsive expertise, women's specialist services is a collective term used to define feminist services that support women and their children experiencing gender-based violence. These services include, but are not limited to, women's support centres, shelters, helplines, rape crisis or sexual violence referral centres, and primary prevention services. Women's specialist services empower and support women and girls throughout the whole cycle of violence by putting their needs and safety at the centre of all interventions, applying an international intersectional approach and working together with them, recognizing their agency, dismantling the barriers women and girls experience when seeking access to support, creating a safe environment. Women's specialist services are agents of social, cultural and political change, promoting women's equality and challenging the patriarchal system, which is the root cause of violence against women and girls, as we know. In our view, the chapter on victim support does not specifically or enough distinguish generic victim support services and women's specialist support services, leading to an inaccurate interpretation of the comprehensive support options needed for victims of violence. Women's specialist services have proved for decades to be best equipped specialist support for women, for victims of violence against women and domestic violence, thanks to their approaches and competences. They are highlighting in this occasion the concerning impact of violence on child custody, and they have done this since decades. It's not for WAVE, it is not a new problem. I remember a worldwide conference in 2005 where WAVE presented a research among its members how this was already becoming a problem when shared custody discussion was coming up. Therefore, the provisions regarding women's specialist service in the draft directive must contemplate the need for cooperation and coordination between services, including clear referral pathways between generic victim support services and women's specialist support service, within a comprehensive framework of support. A few comments specifically on the directive and child custody. With regards that the impact of domestic violence on women and children is not clearly mentioned. In the draft, there is no clear provision that this has to be seriously considered in custody and visitation rights decisions. It was to expect to see the European Parliament resolution, which has been quoted, adopted in October 2001, on the impact of intimate partner violence and custody rights, and it was expected, as it was passed with a large majority, that it would be considered more in this draft, and that it would be taken more into account when it comes to child custody issues. The same would have been expected about the provision of Article 31 of Istanbul Convention. So this has to be considered and amended from our point of view. WAVE has already provided the European rapporteurs last autumn with its written amendments to every article, like many other of civil society and organizations, and we will integrate by given deadline, which is the end of January, the report by the Special Rapporteurs Inshir and Fitzgerald in a detailed format as comment to relevant articles. So for today's discussion, I can only recall and highlight some main considerations and suggestions. We have to consider the continuum of violence. Intimate partners violence and violence against children are interlinked phenomena, as we heard.
child custody, access, contact, and visitation arrangement are often the only way for the abuser to maintain control of the victim after separation or divorce. It's well known that the post-separation phase is a particularly dangerous and risky moment. There is risk of reiteration of violence, including the risk of femicide and infanticide. We have more and more children who are killed in this phase by partners. The killing of women and children is a real, very worrying and concerning problem. WAVE, therefore, highlights the need to include in the prevention chapter of the directive an explicit provision establishing the link between violence against women and domestic violence and child custody, as well as visitation rights, as part of the protection, support and prevention measures. A provision of which should oblige the member state to ensure that violence by an intimate partner is a factor to be considered when determining custody and visitation rights. We have heard best interest of the child, protection of women and children from violence and best interest of the child must be paramount, as we hear from Istanbul Convention, from UN Convention of the Rights of the Child, and should always take precedence over other criteria when establishing the arrangement for custody and visitation rights. In the context of custody proceedings and visitation rights in cases of domestic violence, significant shortcomings have been identified in legal proceedings where bias in defining the best interests of the child are very common. I will talk at the end about the context where this is all applied and how important the context is in terms of interpreting laws. More precisely, state parties tend to prioritize maintaining contact with both parents, as we heard, at all costs, regardless of the violence children have witnessed. Disregarding experiences and needs of children who suffer physical and psychological harm is a serious breach of children's fundamental rights. The failure to recognize and address incidents of domestic violence in determining child custody and visitation rights is a violation of the right of women and children to life without violence, and it's incompatible with the best interests of the child. The history of violence in partnership has to be considered. It has to be guaranteed that the custody and visitation rights do not jeopardize the rights and safety of the victims, both the non-abusive parent and the children. This should ground the basis for making, reviewing, and executing related decisions on child custody and visitations decisions. We can never repeat that enough. The best interest of the child principle should be interpreted in the context of rights, safety, and protection of the victim. The right to live in a safe and peaceful environment should be directly linked with women's rights to live from violence. We've also, and we have heard now with concern what is happening in Greece, but it's not only Greece, opposes to mandatory shared custody, as each case has to be ruled individually based on what is the best interest of the child. That's the task, that's the duty of whoever takes care and decides about custody. They have to look at the single situation. They have to examine with competence what is the proper situation. They can't go on with mandatory general shared custody without checking, especially when women and the mothers are really alarming all the authorities. So it is defined that this best interest of the child has to be interpreted as defined in the UN Convention on the Rights of the Child. And we have all to make a big effort, and we will see about what is meant also with risk assessment in terms of common effort. Even more, this has to be done in cases with a history or an indication of violence. Shared custody decisions should be postponed until adequate investigation and adequate risk assessment has been carried out. Safeguards for the best interest of children, the directive provides for the possibility of, and it has to do it more strongly, the possibility of adjusting, restricting or withdrawing parental responsibility in cases of violence against women, if necessary, of an emergency basis. The directive should ensure that the views of the child are given due weight in relation to such custody or access rights.
Member States shall establish and maintain safe places for safe contact between a child and the holder of parental responsibility, who is perpetrator or suspected perpetrator of violence. Insofar as the letter has access rights, and we were very concerned about the wording in the draft, where there is, where we find again the right of the parent, instead of talking about the right of the child to a safe parent. So a concept which we had fought against for decades and who had been finally cancelled now is coming up again in a European draft. This is really concerning. Risk assessment is very, very important, and in order to ensure comprehensive and appropriate support and protection to victims, a standardized approach to risk assessment that promotes a shared understanding of risk across the system and a common language to communicate risk must be adopted. All competent authorities should be involved in assessing the risk for victims, including the consideration that suspects charged with minor offences are as likely to be dangerous as those charged with more severe offences. There can't be, again, an automatic mechanism, especially when we are in cases of domestic violence and stalking. Specialised training, we have to be very careful, it has been mentioned today. Specialised training for frontline professionals on the use of risk assessment is essential, but not only. The training has to be generally in increasing the competence on the problem of domestic violence and violence against women, because it has its dynamics and its mechanism, and it has to be recognized in time and duly. Multi-institutional training, training by a variety of institutions and civil society experts. This is very important. There has to be more points of view. We have to diminish the risk of influence of lobby groups in the trainings, which we have seen increasing more and more by certain movements. Trainings must become mandatory and stable for all personnel in justice, in law enforcement, in forensic, in psychological, social services, and healthcare professionals. Only this way certain bias can be prevented. The increase, for example, the increase of the use, assertion, acceptance of non-scientific theories and concepts in custody cases which punish mothers who attempt to report cases of child abuse or gender-based violence by preventing them from obtaining custody or by restricting their parental rights. I will conclude by talking about the context this draft is coming, and why I want to do this is because every law, even if it's the best written law, has to be implemented and will be effective depending on the cultural and the competence ground it is implemented to. Otherwise, in the best interest of the child is a very good example, everyone can interpret what is best in its own interest. And so the best interest of the child can be interpreted as its best interest by a perpetrator as well as by a parent who cares for the child. So we have to consider the context, which is now, and that makes us understand better why WAVE fears that there might be the danger of a failure in the implementation and effective protection for women in situation of violence, even with this directive, if we are not really working together and working on the culture and training. Starting what we have heard till now, with NETBO can only confirm strongly, with more than its 30 years of experience, what, and I'm allowing myself to quote the estimate Special Rapporteur Alsalem, because I really recommend to read what has been written in the introduction of the call, which in December was sent out by the Special Rapporteur, because those few pages are very, very effectively describing what women and children have to go through. We absolutely can confirm all this, and it was also, as we have heard, voiced already 2019 by the platform of these independent experts. It is describing very clearly the ordeal that women and children have to go through on their long and arduous path out of an abusive relationship with a violent partner and father. So it's
it's not only coming, what is described there, and I want to stress this out, from biased women and feminist association. It's evidence-based, it's coming from an international special rapporteur, international guaranteed mechanism, and it's really referring to cases, researches worldwide, and illustrating with great precision and competence the many aspects of this problem. And I would like also and it's showing how mothers are being blamed for the situation by professionals. They are even blamed for being victim of a violent situation, of having chosen a violent partner, of having stayed in this violent relation. They are blamed by all professionals, and they see even her parental skills questions, her opinion dismissed, with denial of the violence to which she and children are subjected. Often, such claims make mothers paradoxically responsible for failing to protect, with an unacceptable reversal of responsibility for the abuse and negative judgment of their parental capacity, with children being forced, against their expressed fear and concern, to have contacts with violent fathers. I recommend also a recent interesting research, which I know has been delivered to the Special Rapporteur in this consultation, by a research group of a Canadian university in Ottawa around Professor Simone Lapierre, who has very interestingly interviewed children, many children between 12 and 17, so it's really young people rather than children, who are absolutely capable to express themselves and their feelings. And they, in this research, they tell how they experienced not having been taken seriously and having been labeled by all professionals as alienated by the mothers in custody cases, instead of really being taken for what they were saying. So hence, WAVE calls on the European Parliament and national decision makers to acknowledge the relationship between victims, perpetrators, and children and their wider social environment. Violence continues, as we heard, after separation and divorce. It's often exacerbated. Denial of fundamental rights, of women's and children's human rights, in the name of a misleading restorative interpretation of severe consequences of male violence against women and children, is also a sort of trend which is really coming in. As we've heard, mediation is also here under this hidden proposals of finding an agreement. WAVE is concerned about these tendencies, this gender neutralization of the problem and the responses to it. It's not easy, of course, at the EU level to legislate. It would be much easier for us also at the national level, where we can hold various actors directly accountable. We are aware that many of the issues that we're mentioning here are unlikely to find a literal and binding interpretation in a directive. But whatever can create, we really want to contribute to create a right cultural context, competence and awareness of this background and of this context, so that whatever is stated is going to be really effective and implementable. So I wish to give a very helpful thank to you as a politician, to everyone who is working and making an effort against violence against women, all members of WAVE, the women specialists and activists, and every single woman will be very grateful to you for every step and initiative that can really bring a safe change, not only in her life, but in all society. Thank you very much. Thank you to all. Κυρία Pirrone, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη στοχευμένη εισήγησή σας, αλλά και για τις επισημάνσεις σας στις αδυναμίες της οδηγίας, και ο στόχος μας είναι πραγματικά να τη βελτιώσουμε με τις αναγκαίες τροπολογίες, έτσι ώστε να έχουμε την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και των παιδιών από την έμφυλη βία, από την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συναδέλφους που παρευρίσκονται, τον κύριο Γεωργούλη, τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Αρβανίτη, αλλά και τον κύριο Παπαδημούλη, που με τίμησαν με την παρουσία τους.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, EWL, κυρία Ρέκα Σαφράνη, να μας αναλύσει τα κενά που παρουσιάζει η πρόταση οδηγίας για την ασφάλεια των παιδιών. Κενά που πιστεύω ότι δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την επιμέλεια και για τα δικαιώματα επίσκεψης και ιδιαίτερα με το άρθρο 31. Αλλά και να μας αναλύσει τις κακές πρακτικές αναγκαστικών επισκέψεων σε περιπτώσεις ενδοσυντροφικής βίας στα κράτη-μέλη και στις μοιραίες συνέπειες που έχουν στις γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, η EWL, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση ομπρέλα γυναικείων ενώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσωπεί συνολικά περισσότερες από 2.000 οργανώσεις. Εργάζεται για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Κυρία Σαφράνη, έχετε το λόγο. Thank you very much for the invitation and for the work and the commitment that you, Ms. Kountoura, are doing to highlight the issue of custody and children's rights. And I am honored to be able to present our observations and our recommendations to you. And I think this is a great opportunity to make a clear statement on the need to strengthen the safety of women and children as victims of domestic violence together. The EWL, and thank you for introducing us, has an observatory on violence against women, and it is an outstanding and unique structure in Europe, we think, counting more than 25 years of experience. The observatory brings together a dynamic group of women who have extensive experience both from the field and they are also professionals, frontline NGO activists and so on, coming from different countries, acting as a watchdog of policy development and also alerting to the rise of burning issues in Europe. They are highly involved in developing proposals to improve the European Commission proposal for a directive on combating violence against women and domestic violence. There are many years of advocacy from different women's organizations across Europe. The EWL warmly welcomes the draft resolution also by the two co-rapporteurs from LIBE and from FEMM committees, so Ms. Frances Fitzgerald and Evelyn Inchier. And we think they have made an outstanding effort to enhance the proposal and ensure that key forms of sexual exploitation that are not in the original text are also included in the proposal and adequately addressed. As, for example, sexual exploitation for the prostitution of others and for forced sterilization. They have also made an effort to reinforce the proposal in order to give better response to the specific needs of women and as victims of domestic violence. However, the current proposal needs to be enhanced, we think, when it comes to custody and visitation rights and the safety of children and victims of intimate partner violence. As we have heard already, Article 31 of the Istanbul Convention clearly mandates states to ensure the incidents of violence that should be taken into account in the determination of custody and visitation rights, and that the exercise of any visitation or custody rights should not jeopardize the rights and safety of the victim and her children. The right of every child to maintain contact with both parents should be restricted if necessary in the best interests of the child. And we are quite clear about that. However, the proposal for a directive at the moment does only request member states to establish places where offenders can have a safe contact with children, as in Article 24. This is highly problematic in our view, as it cannot be considered on its own the only solution to the problem of children's safety. As a standalone article, it reads as if member states were expected to make the effort to ensure the rights of access to the abuser, despite safety concerns. For the EWL, it's clear that where there is a reasonable doubt concerning the safety of the child,
from both a physical and emotional perspective, visiting rights and custody rights should be suspended as a general rule. It is not safe for a child to meet an abuser, no matter if this abuser is his or her parent or not. Let's remember that there are cases of children who were fatally killed during so-called supervised meetings. The current proposal for a directive therefore misses the opportunity to promote a common approach at EU level that ensures that criminal proceedings are not dealt with completely separately from custody proceedings, and that risk factors are taken seriously into account on individual basis. In 2021, the EWL Observatory experts collected examples of gaps and widespread bad practices across the EU, neglecting the obligations in Article 31 of the Convention when it comes to the safety of victims and children. There are far too many examples of countries that have introduced or attempted to introduce mandatory shared custody, specific criminal offences on obstructing visitation, which often apply to mothers, or mandatory mediation for parents, as we have heard before. None of them considering the history of domestic violence. They have also established forced visitation against the wishes of the child. They have also established use of non-valid parental alienation syndrome, as we have heard, to deny or undermine the violence and to instead shift the focus on the woman and blame her for turning the child against the abuser. They have also introduced cases of murderers getting custody rights over the orphan child and even pension rights. And worse, that there are far too many examples of fatal cases of femicide and infanticide all over the EU that are alerting us to the urgent need to act in this field. The current text proposed by the directive acknowledges that, and I quote the text of the proposal for a directive, "It is necessary to lay down a comprehensive set of rules which addresses the persisting problem of violence against women and domestic violence in a targeted manner and caters to the specific needs of victims of such violence." Women's organizations now count on the European Parliament to ensure that the recommendations, its resolution adopted on the 6th of October in 2021, are taken on board of the directive so that it is acknowledged that intimate partner violence is clearly incompatible with the best interest of the child and with shared custody, and that forced custody and forced visitation are forms of institutional violence that put women and their children in high risk of re-victimization. So therefore, we would like to ask you to please represent these gaps in the directive as well as our specific recommendations. And thank you very much again for this opportunity. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λόμπι για τις κέρυες επισημάνσεις της. Δυστυχώς από όλες τις ομιλήτριες είδαμε ότι οι γυναίκες που καταγγέλουν τη βία συχνά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας των προκαταλήψεων, των έμφυλων στερεοτύπων, αλλά και τη δυσπιστία των κρατικών δικαστικών αξιωματούχων και τα εμπόδια αυτά και οι δυσκολίες στην απονομή δικαιοσύνης πολύ συχνά οι γυναίκες βρίσκονται εκτεθειμένες σε κίνδυνο δευτερογενούς θυματοποίησής τους στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών και όταν ζητούν αποζημίωση. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν εμποδίζει τον θήτη να συνεχίσει την κακοποίηση, αλλά αντιθέτως τον διευκολύνει και του παρέχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στα θύματά του και τη δυνατότητα ελέγχου της ζωής τους. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι ομιλήτριες, έτσι και εγώ,
Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοί εξειδικευμένων δικαστηρίων με εξειδικευμένους δικαστές, όπου με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων θα αναλαμβάνουν να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και να προβλεφθεί και αυτή η υποχρεωτική εκπαίδευση του δικαστικού, αστυνομικού και ιατροδικαστικού προσωπικού για όλες τις μορφές βίας και τους μηχανισμούς της. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τη φίλη και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας, κυρία Κική Πετρουλάκη. Η κυρία Πετρουλάκη θα μας μιλήσει για το φαύλο κύκλο της δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης μητέρων και παιδιών που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για το ρόλο της πατριαρχίας στην διατήρηση και την ενίσχυσή του. Η κυρία Πετρουλάκη είναι μαζί μας διαδικτυακά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και προσωπικά και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας. Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι διαζώσεις μαζί σας, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα και ομολογώ ότι το να είμαι τελευταία είναι και διευκολυντικό για μένα, γιατί έχουν ακουστεί ήδη πολλά. Επομένως, θα επικεντρώσω περισσότερο στο πώς οι πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες μπορούν να επηρεάσουν τόσο την αντιμετώπιση, αλλά και να δυσχεράνουν την διέξοδο, την έξοδο από την κακοποίηση. Στις πατριαρχικά λοιπόν δομημένες κοινωνίες, όπως είναι και η χώρα μας, η Ελλάδα, οι γυναίκες βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση και τα παιδιά σε ακόμα κατώτερη. Και αυτό συμβαίνει by default, εξορισμού δηλαδή. Ανάμεσα στα άλλα πολλά καθήκοντα που μας ανατίθενται σε εμάς τις γυναίκες και εμείς τα αναλαμβάνουμε είτε με χαρά είτε όχι, είναι και αυτό του να οικοδομήσουμε μια καλή σχέση μεταξύ πατέρα και παιδιού. Και αυτό το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια πολλές γυναίκες επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας. Το κάνουμε για το καλό του παιδιού μας, πιστεύουμε, για να μην χαλάσουμε την οικογένειά μας, γιατί έτσι μας έμαθαν, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Και στο τέλος καταλήγουμε να απαιτούν από μας να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμη και μετά τη διάσταση, μετά το διαζύγιο, και ας έγινε αυτό εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας. Αλλιώς, στη χώρα μας τουλάχιστον, κινδυνεύουμε πλέον να μας κατηγορήσουν ως αποξενότριες, ότι εμείς κακοποιούμε το παιδί μας, άρα είμαστε και κατάλληλες για να ασκούμε τη γονική μεριμνά του. Αυτά τα έμφυλα στερεότυπα διατρέχουν την κοινωνία μας οριζόντια και επομένως δεν μας εκπλήσει καθόλου που τα συναντάμε και σε δικαστές, δικάστριες, σε αστυνομικούς, αλλά ακόμα και σε κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς ψυχικής υγείας, στις και στους οποίους όμως ανατίθενται από τη δικαιοσύνη πραγματογνωμοσύνες και κοινωνικές έρευνες με ό,τι συνέπειες αυτές επιφέρουν σε γυναίκες και παιδιά. Δεν μας εκπλήσει όταν παρισφραίουν στους νόμους της χώρας μας και στις διαδικασίες που υποτίθεται ότι τις χαράσουμε για να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε τα θύματα και να μειώσουμε τις διακρίσεις. Δεν μας εκπλήσει γιατί κατανοούμε γιατί συμβαίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το αποδεχόμαστε, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν το αποδεχόμαστε γιατί ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει κατά λάθος, αλλά με μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Σε αυτές τις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη τις διεθνείς συμβάσεις, τις οδηγίες, γιατί όχι και ένα κανονισμό στο μέλλον. Όμως χρειαζόμαστε την εφαρμογή τους και όχι την απλή μεταγραφή τους στο χαρτί. Γιατί στις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες όπως είναι η ελληνική συμβαίνουν πράγματα όπως κάποιες από τις πιο συχνές μορφές της ενδοοικογενειακής βίας δεν αποτελούν καν ποινικό αδίκημα, όπως είναι ο ακραίος έλεγχος, το coercive control, που είναι η συχνότερη μορφή ψυχολογικής κακοποίησης, ή αποτελούν ποινικό αδίκημα αλλά δεν διώκονται, όπως είναι η έκθεση των παιδιών στην κακοποίηση της μητέρας τους, ή δεν διώκονται ως ενδοοικογενειακή βία, όπως είναι η εξύβριση και η οικονομική βία, οι οποίες επειδή δεν περιλαμβάνονται στον ειδικό νόμο που έχει η χώρα μας ως μορφές κακοποίησης, όταν καταγγέλλονται δεν συνδέονται με τον νόμο της ενδοοικογενειακής.
Σε κοινωνίες σαν τη δική μας φτιάχνουμε το 2021 και όχι έναν αιώνα πριν νόμους που φροντίζουν για τη διατήρηση της πατρικής εξουσίας πάση θυσία, δίνοντας by default συνεπιμέλεια και δικαιώματα επικοινωνίας και φυσικής επαφής σε όλους τους γονείς για τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου του παιδιού, εκτός αν ο γονιός δεν το θέλει, αδιαφορώντας για το συμφέρον του ίδιου του παιδιού. Γιατί στην πατριαρχικά δομημένη κοινωνία μας τα παιδιά τα θεωρούμε κτήματα και όχι φορείς δικαιωμάτων. Την ενδοοικογενειακή βία τη θεωρούμε έγκλημα μόνο μετά τη γυναικοκτονία. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση σχεδόν ποτέ δεν αφαιρούμε τη γονική μέριμνα από το γυναικοκτόνο και ποτέ δεν έχει ασκηθεί δίωξη στο γυναικοκτόνο για την κακοποίηση του ίδιου του παιδιού που θεωρείται θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον ελληνικό νόμο. Ούτε καν στην υπόθεση της Καρολάιν δεν ασκήθηκε δίωξη για την κακοποίηση του μωρού που τοποθετήθηκε πάνω στην νεκρή μητέρα. Πραγματικά φαίνεται πως στην κοινωνία μας πιστεύουμε σήμερα το 2023 πως ένας άντρας που κακοποιεί τη γυναίκα του μπορεί να είναι και καλός πατέρας. Και έτσι καταλήγουμε στις αποφάσεις που είπε και η κυρία Αγαθοπούλου πριν, να δίνουν τα παιδιά σε κακοποιητές που έχουν καταδικαστεί κιόλας. Στις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες δεν έχουμε διακριτό σύστημα προστασίας παιδιών και συχνά δεν καταλαβαίνουμε καν τι είναι αυτό. Το Child Protection Services που έχουν άλλες χώρες, στην Ελλάδα αφορά μόνο στα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και όχι στο γενικό πληθυσμό των παιδιών. Την τύχη των παιδιών του γενικού πληθυσμού θα τη διαχειριστεί ένας ή μία εισαγγελέας, ίσως αν ενημερωθεί και αν έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Φυσικά δεν έχουμε θεσμό εποπτευόμενων επισκέψεων, γιατί και αυτό ανατίθεται σε ποιον άλλον, στη μητέρα. Στις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες προσεγγίζουμε την επιζώσα με δυσπιστία. Υποπτευόμαστε ότι οι καταγγελίες που κάνει είναι ψευδείς. Την ενοχοποιούμε, αναζητώντας τη δική της ευθύνη στην κακοποίησή της και στην κακοποίηση των παιδιών της. Γι' αυτό και την υποχρεώνουμε να συμμετέχει σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και στην Ελλάδα έχουμε και ποινικές και προσφάτως και αστικές διαδικασίες διαμεσολάβησης. Γιατί τη θεωρούμε συνυπεύθυνη. Θεωρούμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένας καυγάς στο ζευγάρι και αποτυγχάνουμε να αντιληφθούμε την ανισορροπία της ισχύως και τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτουμε μητέρες και παιδιά με τους νόμους που πρόσφατα ψηφίσαμε. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους δράστες, δεν είμαστε το ίδιο καχύποπτοι και καχύποπτες μαζί τους, οι οποίοι εργαλειοποιούν το δικαστικό σύστημα εναντίον της επιζώσας και των ίδιων των παιδιών τους. Χρησιμοποιούν το ποινικό δίκαιο. Μόλις αυτή κάνει τη μήνυση για την ενδοοικογενειακή βία, εκείνοι θα κάνουν αντιμήνυση για ενδοοικογενειακή. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, για ψευδή καταμήνυση, για αρπαγή των παιδιών, για έκθεσή τους σε κίνδυνο. Θα μηνύσουν τα μέλη της οικογένειάς τους και τους μάρτυρες που προσπαθούν να βοηθήσουν. Έχει αρχίσει να γίνεται μια μορφή slap και πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζεται. Η πρότασή μας είναι να διερευνώνται και να τιμωρούνται οι καταγγελίες που αποδεικνύονται ψευδείς. Στο αστικό δίκαιο, το οικογενειακό, με την πρόσφατη τροποποίηση, οι προσφυλείς έννοιες, ακούστηκαν και πριν, είναι γονική αποξένωση και ψευδής καταγγελία. Αυτό έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε δικόγραφα και δικαστικές αποφάσεις όλο και περισσότερο και έχουν αρχίσει και αφαιρούνται η γονική μέριμνα από τη μη βίαιη μητέρα και να δίνεται στο βίαιο πατέρα. Είναι ένα κατασκεύασμα ενοιολογικό η γονεϊκή αποξένωση που επίτηδες το συνδέουν με την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας, γιατί τα δύο μαζί δημιουργούν το τέλειο κυκλικό επιχείρημα. Μια λογική πλάνη που δεν μπορεί να διαψευστεί. Καταγγέλλω ενδοοικογενειακή βία που υφίσταμαι εγώ ή το παιδί μου. Αν ζητήσω διακοπή και περιορισμό της επικοινωνίας από το βίαιο γονέα γιατί κινδυνεύει το παιδί, θα με θεωρήσουν αποξενότρια και θα συμπεράνουν ότι η καταγγελία μου είναι ψευδής. Αν συνεχίσω να δίνω το παιδί στον πατέρα, όπως by default είμαι υποχρεωμένη πλέον, θεωρούν ότι το παιδί μου δεν κακοποιείται, αλλιώς δεν θα το έδινα, τι σόη μάνα είμαι, και επομένως η καταγγελία μου είναι ψευδής. Και γιατί την έκανα, γιατί απλώς είμαι αποξενότρια και έχω υποβάλει στο παιδί μου τις πληροφορίες ότι ο πατέρας του είναι κακοποιητής. Η πρότασή μας είναι να απαγορευτεί η χρήση στις αίθουσες των δικαστηρίων, στα δικόγραφα, αλλά πρωτίστως στην νομοθεσία
του όρου και όλων των συναφών όρων που παραπέμπουν σε γονεϊκή αποξένωση. Στην Ελλάδα το λέμε διάρρηξη σχέσεων ή διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης με το γονέα και το σόι του. Και φυσικά προτείνουμε να απαγορευτεί η έκδοση αποφάσεων συνεπιμέλειας στις υποθέσεις που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, ακόμη και αν αυτή είναι απλή υποψία. Στις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες, για να αποκτήσει η επιζώσα πρόσβαση στην όποια ανεπαρκή υποστήριξη έχουμε να της δώσουμε, τις βάζουμε αυστηρές προϋποθέσεις που ελάχιστες μπορούν να πληρώσουν και ειδικά για τις υποστηρίξεις που κοστίζουν, δηλαδή την αξιοπρεπή διαβίωση και τα έξοδα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, δεν επιτηρούμε την ασφάλεια των θυμάτων ούτε των παιδιών, δεν λαμβάνουμε άμεσα μέτρα προστασίας για τη μείωση του κινδύνου, ούτε τα επικαιροποιούμε ποτέ αν τύχει να τα λάβουμε, δεν καλύπτουμε ούτε τις επίγουσες ανάγκες, δεν έχουμε τρόπο να τις καλύψουμε, αλλά ούτε και τις μακροπρόθεσμες. Αν όλα αυτά δεν λειτουργούν άμεσα και ποιοτικά, τότε φυσικά μιλάμε για δευτερογενή θυματοποίηση και παρεμπόδιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Γιατί φυσικά καμία δεν πρόκειται να καταγγείλει αν δεν υπάρχει προστασία και υποστήριξη στα πρακτικά ζητήματα στέγης και διαβίωσης και νομικής εκπροσώπησης. Η δευτερογενής θυματοποίηση, εκτός από ότι ξανακακοποιεί τα θύματα, διευκολύνει το δράστη ενδοοικογενειακής βίας να συνεχίσει ανενόχλητο στη δουλειά του, καθώς πράγματι υλοποιούνται στην πράξη οι απειλές του. Πως εκείνη δεν μπορεί να του κάνει τίποτα και πως κανείς δεν θα τη βοηθήσει. Και έτσι ο φαύλος κύκλος θα συνεχιστεί, γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας για να διατηρήσουν τον έλεγχο στη ζωή των θυμάτων τους είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τα παιδιά τους, η γονεϊκή τους ιδιότητα δηλαδή, η ανισορροπία ισχύως με την οποία εκφοβίζουν και εκβιάζουν τις επιζώσες, χρήματα, διασυνδέσεις, κοινωνική τους θέση, απειλές και δυστυχώς η δικαιοσύνη. Αν τους τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, καμία γυναίκα και κανένα παιδί δεν θα αναγκάζονται να συνεχίζουν να ζουν σε ένα σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, επειδή δεν έχουν χρήματα για να ζήσουν, για να προσλάβουν δικηγόρο που θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους, τη ζωή και την ευημερία τους, και επειδή φοβούνται, και δυστυχώς έχουν δίκιο να φοβούνται, πως αν τολμήσουν να προσπαθήσουν να φύγουν, η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Δεν θα έχουν καμία προστασία και ο δράστης θα καταφέρει να πραγματοποιήσει όλες τις απειλές του, που είναι να τις πάρει τα παιδιά και τη ζωή της ή τη ζωή των παιδιών. Αυτό ακριβώς είναι η δευτερογενής θυματοποίηση. Να μην τολμάς να ζητήσει βοήθεια από φόβο ή ακόμα χειρότερα να σου λένε μίλα, μη φοβάσαι, δηλαδή να σου επιρρύπτουν την ευθύνη ότι η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζεται επειδή εσύ δεν καταγγέλεις και εκθέτεις και τα παιδιά σου σε κίνδυνο, και όταν σε πείσουν και μιλήσεις να μην υπάρχει σχεδόν τίποτα εκεί έξω, τίποτα συστηματικό που να μπορεί βήμα-βήμα να σε βοηθήσει και να σε καθοδηγήσει να αποδράσεις. Οι δράστες το γνωρίζουν αυτό και το χρησιμοποιούν υπέρ τους και η δική μας δουλειά είναι να τους εμποδίσουμε να το κάνουν. Ο μόνος τρόπος για να αρχίσουμε να αφαιρούμε από τους δράστες τα εργαλεία ελέγχου και να μειώσουμε τη δευτερογενή θυματοποίηση γυναικών και παιδιών, προκειμένου κάποτε να την εξαλείψουμε, είναι να ξεκινήσουμε να χτίζουμε στιβαρή διατομεακή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων. Δηλαδή, ταυτόχρονη ενεργοποίηση αστυνομίας, δικαιοσύνης και υπηρεσιών υποστήριξης, όχι μόνο των εξειδικευμένων αλλά και των γενικών. Ουσιαστικά, ο στόχος τους θα είναι να ανταποκριθούν άμεσα και συντονισμένα, με βασικό στόχο την προστασία των θυμάτων, και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτά τα προβλέπει και το άρθρο 7 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τα άρθρα της Οδηγίας 4041, αλλά και ολόκληρο το κεφάλαιο 6 της Οδηγίας. Όμως, εκτός από τα πρωτόκολλα, χρειάζεται και μία επαγγελματίας, ένα πρόσωπο αναφοράς της επιζώσας, που θα ενεργοποιεί και θα συντονίζει αυτή τη διατομεακή συνεργασία και θα έχει αμφίδρομη επικοινωνία με εκείνη. Υπάρχουν ψήγματα γι' αυτό στο άρθρο 55.2 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και στο 24.2 της Οδηγίας, που προσπαθεί κάπως να το προβλέψει, όμως το αποδίδει μόνο σε εθνικούς φορείς και φορείς ισότητας. Κάτι τέτοιο προσπαθούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από το Active Citizens Fund, το νέα Grants. Στην πραγματικότητα όμως
είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία όλων των φορέων και θα δούμε αν θα επιτευχθεί στο τέλος. Έχουμε συνεργασία με την αρχηγό της αστυνομίας της Ισλανδίας, που είναι η πρώτη χώρα στην ισότητα παγκοσμίως, όπου φαίνεται να το έχουν επιτύχει σε μεγάλο μέρος. Και αν αυτό λοιπόν γίνεται εκεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες. Πράγματα που θέλουμε οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Ο αυτεπάγγελτος χαρακτήρας της δίωξης της ενδοοικογενειακής βίας να είναι πράγματι αυτεπάγγελτος. Δηλαδή να σχηματίζεται δικογραφία, ακόμη και αν δεν καταγγέλει η ίδια. Στην τελευταία γυναικοκτονία στην Ελλάδα 2 μέρες πριν, τα μέσα γράφουν ότι το θύμα δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη. Φυσικά δεν την επιθυμούσε, γιατί αν τον κατήγγελε ήξερε ότι θα τη σκοτώσει, όπως και συνέβη. Πρέπει τα παιδιά να είναι πάντα ορατά. Να σχηματίζεται δικογραφία δηλαδή και για την κακοποίηση του παιδιού που έχει εκτεθεί στην ενδοοικογενειακή βία, ακόμη και στις περιπτώσεις που το ίδιο δεν κακοποιήθηκε σωματικά ή σεξουαλικά. Και να καταθέτουν τα παιδιά μόνο στο σπίτι του παιδιού, μόνο μια φορά. Τα επίγοντα μέτρα προστασίας που προβλέπει το άρθρο 52 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και το 21 της Οδηγίας, πρέπει άμεσα να επιβάλλονται μετά την καταγγελία, ώστε να απομακρύνεται ο δράστης από την οικία και να μην αναγκάζονται τα παιδιά να αλλάξουν όλες τις συνήθειές τους για να τρέξουν, να κρυφτούν και να σωθούν. Να απαγορεύεται η προσέγγιση και μάλιστα αυτά τα αιτήματα να μπορεί να τα υποβάλει οποιοσδήποτε και όχι μόνο η επιζώσα και η οικογένειά της ή άλλα άτομα, πρωτίστως οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας στις χώρες που έχουν, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η αστυνομία, η εισαγγελία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση της επιζώσας, εάν υποψιάζονται ότι εκείνη δεν θα υποβάλει αίτημα επειδή φοβάται το δράστη ή δεν μπορεί για άλλο λόγο, όπως για παράδειγμα ο νόμος της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας στη χώρα μας. Δεν φτάνει όμως να ληφθούν αυτά τα μέτρα προστασίας, πρέπει και να επιτηρούνται αυστηρά. Να καταγράφονται οι παραβιάσεις και από το πρόσωπο αναφοράς, να τεκμηριώνονται, και αυτό μπορεί να το κάνει η αστυνομία, με εντοπισμό του δράστη, για παράδειγμα, από το στίγμα του τηλεφώνου, με το κουμπί SOS, με το βραχιολάκι στις πολύ επικίνδυνες περιπτώσεις, από τις υπηρεσίες υποστήριξης, το πρόσωπο δηλαδή αναφοράς να ενημερώνεται και να κάνει την καταγγελία. Η επαγγελματίας του άρθρου 34 που εποπτεύει την επικοινωνία, η επαγγελματίας του άρθρου 38 της Οδηγίας για τα προγράμματα παρέμβασης δραστών, όλοι αυτοί θα μπορούσαν να επιτηρούν την ασφάλεια και να ενημερώνουν τη δικαστική αρχή άμεσα, ώστε να επιβάλλονται κυρώσεις, γιατί όταν οι δράστες δεν τιμωρούνται, δεν λαμβάνουν ποτέ το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά, μαζί με τις προβλέψεις των άρθρων 33 και 34 της Οδηγίας, δηλαδή την υποστήριξη για τα παιδιά θύματα και την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει να έχουν αυστηρές προθεσμίες και να εφαρμόζονται καθολικά, δηλαδή σε όλες τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας όταν υπάρχουν παιδιά, με έμφαση στις χώρες που εφαρμόζουν by default συνεπιμέλεια σε όλα τα παιδιά και ή στις χώρες που δεν διαθέτουν διακριτό σύστημα προστασίας των παιδιών. Επίσης, επιθυμούμε να προσθεθούν οι προβλέψεις του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, δεν θα επαναλάβω, να λαμβάνεται δηλαδή υπόψη υποχρεωτικά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας όταν καθορίζεται η επιμέλεια και να παρακολουθούνται η ασφάλεια των θυμάτων και των παιδιών και των γυναικών. Και τέλος, αν πράγματι σκοπεύουμε να αφαιρέσουμε τα εργαλεία ελέγχου των δραστών, προτείνουμε να διορίζεται δικηγόρος σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, το κόστος να καλύπτεται από το κράτος και να καταλογίζεται στο δράστη στο τέλος. Η νομική βοήθεια φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής. Το ίδιο να ισχύει και για τη διατροφή. Να καταβάλλεται από το κράτος και να καταλογίζεται στο δράστη, στον υπόλογο, συγγνώμη. Αυτό θα αποσυμφορήσει και τα ελληνικά δικαστήρια που στην πραγματικότητα έχουν τρομερές καθυστερήσεις προς όφελος των δραστών. Ενδεχομένως και για την αποζημίωση να μπορούσε να γίνει αυτό. Να απαγορεύεται η διαμεσολάβηση όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία
και να καταργηθεί η ποινική διαμεσολάβηση που έχουμε στην Ελλάδα για τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και να απαγορεύεται η υποχρεωτική συμμετοχή σε διαμεσολάβηση στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Να αποσυνδεθούν τελείως οι παροχές υποστήριξης και τεκμηρίωσης από την καταγγελία του θύματος, με προεξάρχουσα την ιατροδικαστική εξέταση, δεν μπορεί να συνδέεται με την δυνατότητα του θύματος να καταγγείλει. Και τέλος, να αναζητώνται και να συσχετίζονται όλες οι υποθέσεις ποινικές και αστικές που αφορούν τον ίδιο καταγγελόμενο ή εναγόμενο, ανεξάρτητα από το αν τα θύματα είναι τα ίδια ή διαφορετικά, γιατί η ενδοοικογενειακή βία και η σεξουαλική είναι πάντα επαναλαμβανόμενες. Δεν μπορεί να το διαπιστώνουμε αυτό μόνο μετά από κάθε γυναικοκτονία ή μετά από τη δολοφονία ενός παιδιού ή μετά το βιασμό ενός παιδιού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, με το συσχετισμό δηλαδή όλων των υποθέσεων και καταγγελιών, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή όλες αυτές οι επιβαρυντικές περιστάσεις που περιγράφει το άρθρο 46 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και το 13 της παρούσας οδηγίας. Και κλείνω λέγοντας ότι το πρόβλημα με τις οδηγίες και με τις συμβάσεις είναι πως όταν δεν υπάρχει σε μια χώρα πολιτική βούληση, παραμένουν χάρτινες ασπίδες προστασίας. Για παράδειγμα, η Οδηγία 29, που αρκετά σημεία της περιλαμβάνονται στην παρούσα, για την προστασία των θυμάτων, τη μεταγράψαμε στο ελληνικό δίκαιο με μεγάλη καθυστέρηση το 2017 και σήμερα, 6 χρόνια αργότερα, σχεδόν καμία από τις προβλέψεις δεν εφαρμόζεται και η Ελλάδα δεν έχει και καμία κύρωση γι' αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που έχει αρχίσει να ισχύει εδώ και 4,5 χρόνια, σχεδόν τίποτα δεν εφαρμόζουμε και περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία την GREVIO να έρθει να μας ελέγξει, γιατί εκτός από το ότι δεν εφαρμόζονται, έχουμε και ένα μεγάλο δίλημμα για το πώς να πληροφορήσουμε τον πληθυσμό για τις προβλέψεις τους. Τι νόημα έχει να ενημερώσουμε τις επιζώσεις ενδοοικογενειακής βίας για τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος, αν δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν στην καθημερινή του ζωή? Δεν είναι η δημιουργία προσδοκιών που στην πράξη θα ματαιωθούν μια μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης? Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Πετρουλάκη για την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγησή της και θα κρατήσω το τελευταίο που είπε, το πιο σημαντικό. Πολιτική βούληση. Σε κάθε χώρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, όχι μόνο για να ψηφίζονται αλλά και για να εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τους ομιλητές και για τις κέρυες παρεμβάσεις τους, τις οποίες προσωπικά θα λάβω υπόψη στην κατάρτιση των θέσεών μου στη διαδικασία των τροπολογιών για την κοινοτική οδηγία. Είναι τεράστια η ευθύνη να καταρτήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που για πρώτη φορά θα μπορεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά να δημιουργήσει το αναγκαίο πλέγμα προστασίας των θυμάτων της έμφυλης βίας σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές της. Διότι καμία χώρα και καμία κοινωνία δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά βήματα πρόοδου και ευημερίας όταν οι ανισότητες επικρατούν, όσο παραμένουν έμφυλα στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις και όσο η βία συντηρείται, τραυματίζοντας στο σώμα και στην ψυχή γυναίκες αλλά και τα παιδιά μας που είναι το μέλλον μας. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στην έμφυλη βία και σε όλες τις μορφές της πρέπει να αποτυπώνεται και στις θεσμικές αποφάσεις και μην ξεχνάμε ότι είμαστε διαφορετικοί οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά είμαστε ίσοι και έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και σε μια ζωή χωρίς βία. Και μόνο με τον απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα μπορούμε να προοδεύσουμε. Ως κοινωνία πάνω απ' όλα, διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα στη ζωή χωρίς βία, το δικαίωμα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.